はじめまして。Hello. こんにちは。素敵なビジネスパーソンに色聞いちゃおう第1回。めでたい第1回でございます。この回なんですけど、私リンクドインをやってて、この人すごいな、素敵な方だなって思う方、たくさんお見かけするんですけど、なかなか直接話したいですって言いづらかったり、特にちょっと聞きづらいけど聞きたいみたいな質問が結構あったりしたから、それだったら私が捕まえてきていろいろ聞いてみようっていうのと、コメントで聞いてもらったり、皆さんと一緒に質問ができたらいいんじゃないかなと思って試してみることにしました。気まぐれ開催です。でもってこれなんですけど、今回せっかく第1回でもあるので、せっかくでしたらね、英語も使いながら喋ってみようと思うのですよ。だから皆さんちょっと楽しみながら、英語も学習しながら聞いていただけたらと思います。じゃあ早速なんだけど、今日のゲスト、ビンセント・マルコンさんです。イェーイ Hello. イェイイェイなんか外国っぽいねと思って練習してるんだけど、声が出ない。Yeah, neither of us can do this. 偽外国人だね、これね。じゃあちょっと今日なんですけど、質問をいろいろ投げていく前に自己紹介をしてもらって、どんな人か知ってもらうことをしていけたらと思います。じゃあお願いします。Hi everyone. So I'm Vincent. Glad to be here, invited by Eddie. So I come from France. Moved to Japan 12 years ago. I've gone through a couple of companies in my career in Japan. 12 years is one 干支ですね。干支一周日本にいる。Yes. ね、うさぎ年からうさぎ年まで。Yes. Yeah. Exactly. And so what can I say? So working with Holt-EF, so we joined the company together as Doki. I started as a key account manager, then key account director. Then I was a people manager leading one of the teams in Team Japan. And here I am. Very happy to be here. It's also my first live, so a little bit nervous, but it's exciting. Thank you. イェイ！コメントいくつかいただいてますよ。ありがたいですね。Hey, こんにちは、まなべさん。こんにちは。素敵な流浪の民ですね。いらっしゃいました。あと、Thank you, Kerry ですね。ありがとう。来てくれて。ぜひぜひ楽しんでいってください。自己紹介終わったんだね、もう。I think. OK。じゃあ、Yes. 皆さんぜひいろいろコメントとか書きながら言ってほしいんですけど、最初にちょっと趣旨でご説明した通りね、すごい人っていろいろ聞きづらいじゃないですか問題あると思います。ので、バシバシ聞いて一緒に行きましょう。コメント欄も書いてください。お願いします。はい、じゃあ、first question. Let's go. Okay. Are you ready? I'm so ready. Oh, So ready. okay. So ready. Then, babam. Vincent, Yes. how is it like for you to work in Japan? Is it really weird, fun, strange? What is it like for you? Well, at the beginning it was definitely weird and strange because there are many rules in Japanese business, right? Japanese business culture, etc. So I was very confused. Now, after 12 years, I think it makes me actually very comfortable. I really like Japan business because there are many business rules. So even when you think you're lost in a conversation or something, you can always be pulled back to, I know how to give a business card. I know where I should sit. I know, etc., etc. So it makes me anshin in a way, even though that's, against my nature a little bit. いや、ルールがいっぱいあるから安心って言ってるんでしょ？ Yes. ってことはさ、considering that you being a French man, that I believe don't like rules. How do you really adopt yourself into the very different culture? Well, first of all, you're exactly right. Because French people, we hate rules. We think rules are meant to be broken. だよね。フランス人ってさ。So whenever there's a rule, we try to break it just to see what happens, right? So I'm very torn between the two, right? So 時々ルールを壊したい
日があるし、時々ルールを守りたい日があるので、それはその朝のコーヒーの飲んだ量に気分が変わるんじゃない？Maybe depending on how much coffee I had in the morning. But I'm familiar with and comfortable with the two. But now I think rules in Japan. I mean, the language part is also a little bit difficult at the beginning. Like keigo and this kind of thing. But it's just you just learn. I don't think that's the most difficult part. But yeah, rules is an interesting one. 確かに確かに。なんか we got one question actually from 真鍋さん is about is it curious about is it confusion? How is it like? I think at first you were confused. A very good question, by the way, Manabe-san. So I think curiosity is very good to have after you're confused, right? If you just stay confused, then nothing changes. So in my case, I was confused at the beginning when I was curious about, okay, how can I get better? How can I convince a Japanese client to do business with me? How can I do this, do that, right? So I don't think it's a bad thing to be confused or uncomfortable. If you're comfortable in those situations, maybe something is wrong. Very true. I'd rather be uncomfortable and confused so that it triggers my curiosity. Yeah, it's a very interesting story. I think you try to go above the comfort zone. Yes. It's all about that you work in a different culture かな。転職とかもそうですね、きっとね。なんか、it's like you try to go beyond or outside the comfort zone that makes you stronger, that makes you learn, that makes you a different new version of yourself. That's the answer, probably. Exactly. And I think Manabe-san said it's my role always. So, if we just go and be majime for 5 seconds, I think curiosity, kokishin, is probably one of the best business person skill you can have. So if I had a piece of advice to give to anyone is be curious. This is so valuable in any job, any position, anything. So well done, Manabe-san. That's a very good point. Well done. あとManabe-san. 練習が必要そう。他にもいろんな方いらしていただいてますね。田島さん、岩岡さん、こんにちは。Hi everyone, こんにちは。長峰さんも来てくださってますよ。ありがとうございます。リエさんも参加してくださってますね。ありがとうございます。皆さんもコメントでご質問とかあれば、どんどん書いていってくださいね。じゃあ、let's go to the second question. about 世界トップコンサルタント賞についてです。So actually, Vincent and I received the CEO award in half year called the President Club. And it's a recognition that we are actually the world's best consultant. かな？なんか恥ずかしいですね、これ言うの。So is there anything different for you after you receive the award, and is it really different from what you imagine? Yes and yes. Yes and yes. So it's very different from what I imagined, and obviously a lot of things changed. I would say the most obvious thing that changed was that people started to come and talk to me. Because they were interested in, how did I get successful, etc., etc. But 話しかけたいんだ。そうトップの人に。But this is fine. でも問題はスモールトークが全然慣れてなくて、so I didn't know how to do good small talk. 最近どうみたいなやつ Yes. Okay. Like 最近天気がいいですねってこれで終わるんだけど。So how to do a good small talk? It's actually quite important, and I realized that I've actually never done it very well in my life. So I discovered this through being successful and getting the attention of people. So I think that's the first thing that really changed for me, getting in the President's Club. So that's very interesting. So people want to talk to you, and people expect the learnings from you. They want to take away something from you だね。Yes. I see. そっか。Is there anything that you noticed after you
went into the president club? Oh, a lot of things. I mean, one of the things that also struck me is that, okay, so I get on the stage and, I get in the president's club, woo, but then, okay, what did I do well, right? And I realized that, other people got very successful doing other things. So I discovered, maybe there's an American way to be successful in business. Maybe there's a Japanese way. But I also realized maybe there's also my way. And I'm sure there was your way too when you got into the President's Club. So it really made me discover that there is not only one way to be successful. So you can learn from all of these ways, especially since the President Club in LTF is so diverse. There are usually, out of 15 people, maybe more than 10 nationalities. So you really learn a lot by watching and again being curious, etc. 確かに。なんかプレジデントクラブみたいなのがあると、それはまあアジアから日本からは一人もいないなって思ったんだけど、フランス人だって他にいないなとか、そんなことが起きたりしますね。ね。Oh, yes, exactly. あと、そう、あとどう？なんか do other people talk to you about the business or? Well, yeah. So as I said, people kind of are interested to know more about you, etc. But something that really surprised me was you also get involved into conversations where you weren't a part of them before. 例えば、社長とか偉い人から、これどう思う？なんかストラテジーについてとか、people ask you, because you're a successful person, what do you think about this strategy? Do you think we should do this? And at first I was very stressed but honored at the same time, like, oh wow, my voice, my opinion has a value, and it's not everybody is in the same case, so I was very happy, very proud of myself. 外資系ならではかもしれないよね。こう自分のプレゼンスが出てくると、グローバルの CEO が、ね、ビンセント、こういうの作りたいんだけどどう思う？って人事戦略とか、プロダクトをね、新しく作るときとか、どう思う？って真面目に聞いてきてくれたりするのが、多分日系だと社長、特にグローバルのトップが聞いてくるって、そんなになかなかない気がするんだけど、普通に会話して、それ、微妙だと思うみたいな話ができるのも外資の良さなのかなって思うね。いや、ありがとうございます。じゃあさ、次の質問ね。今外資系の話が出たから、じゃじゃん。多分、I think there are a lot of people willing to move up to their new career, to make a great career path, going into non-Japanese company, probably in Japan or probably in abroad as well. So could you give us any advice for them? Sure. I mean, to me, the best thing about gaishike is that it's so diverse that you have so many things to learn, as I said, for the President's Club itself, but also just as a regular, approach, there's so much to learn. So if you're curious, it's just so interesting. So if you also need to be obviously a little bit open-minded and be also prepared to be uncomfortable. Because there will be situations when you don't understand this, or maybe there's a language barrier, cultural barrier. And at first it sucks. I mean, it's really hard, and you don't feel very good about it. But if people see that you're trying, and even for yourself, it's just then it feels so good afterwards. It's really really nice. And I see that also Manabe-san sent another message. Thank you very much about enlarge small talk. So another very good point. So we call it small talk, but maybe it's not that small because it can be actually very important. If you work in sales, for example, the way you're doing small talk you can actually already start the business conversation this way. So it's maybe not that small. So 点になっちゃう。スモールトークしようと思うと、本当にあんまり喋っちゃいけないかなって日本人は思うから、相手の時間を奪っちゃいけないかなって思って黙っちゃう。でも相手が2分も3分もずっと自分の話をしてるから、
みたいな時とか結構あって、気まずい、すごく。Yeah, but I mean, you also have the opposite when you have some people from some other cultures that ask you very personal questions, small talk. So it doesn't mean that they're right or they're wrong, or that maybe as a Japanese person, you're wrong because you're not really engaged in the private conversation. You said, okay, how do you find a middle ground? Because I don't want you to ask me that question, but also すごい、そう入り込んだね、質問とかしてくる。それちょっと失礼じゃない？この間ちょっとそのプレジデントクラブの旅行で十何カ国の人と旅した時に、あれ日本人って肉食べるんだっけって聞かれて、もうすごい食べますよみたいな会話をイタリア人のほら、そう彼から言われて、まあね。あなたはピザ以外食べるのみたいなそんな感じのすごいステレオタイプな質問がね、出てきたりしたことがありました。面白いね、本当にね。いろいろあるね。I think especially with small talk like this, as long as you're not offended, it's just fun. Right? 確かに。And if the intent is not to harm anyone, then it's okay to have bias or anything. So yeah, it's fun, you know, like as a French person, sometimes people ask me, you know, if I eat cheese at every meal. チーズ食べそうなイメージあります。As a secret, I actually don't like cheese, but don't tell anyone. チーズ食べないフランス人なんているんだね。At least one フランス人 that doesn't eat cheese. あ、でもそうだよね。魚食べない日本人だっているからさ、寿司食べれない人だっているし、アレルギーだっているしね。からなんかステレオタイプにはめるなんてできないんだよ。何人はこうだ。フランス人はうるさいとか。できないですよ。本当に。ね。今ね、ここにちょっとバナーをつけたんですけど、どこだったかな？なんか、点のボタンをクリックしていただきますと、CC っていうボタンがあった気がしていて、そこで、英語と日本語の字幕を確かね、オンにしたり、オフにしたりできるので、それも皆さん使いながら、どうぞ。イエーイ And I think we also have, I think you need to help me. Is that 長井さん？あ、長井さんだ。こんにちは。お邪魔しますじゃない。いらっしゃいませ。よくぞいらっしゃいました。いや、今ちょっと日本語と英語で頑張って2カ国のライブをやってます。生まれて初めてライブしてるんですよ。だから使い方がわかんなくて、てんてこまいって感じです。カオスです。I think it's alright. It's alright. Yes. It's alright. So if we go back to the topic, which was, I think, advice for people who are interested in moving to a foreign company, a global company, I think, and one that was at least very useful for me is feedback. You get really direct and precise feedback, and it's not easy to receive feedback sometimes because you also feel bad, like, oh, was my work this bad, right? But something that I liked is that when feedback is very general, it's not really useful. Like, oh, you did a good job. Thank you, I guess. But when it's like, oh, when you did this and you used that word and you did that particular thing, I thought this was very good. It's very empowering. And I'm not sure, and maybe you can share your experience as well. I'm not sure that this happens as well in Japanese companies. なんか日系企業はなんかそのフィードバックの仕方はそこまでピンポイントで、これはよくできたとか、それかもうこれがもう間違いしたフィードバックは意外と多分しやすいかもしれない。But positive, precise feedback, I think, is a little bit more rare. 確かに。なんか肯定するときも否定するときも、私も実は海外の方たちと仕事するようになって初めて気づいたことがあったんだけど、言ってることとかやってることに対して肯定否定があるのは、その人の言ってること、意見とか行動を否定してるだけなので、つまりオブジェクションが起きてるだけなので、その人の人格を否定してるわけじゃない。自分を否定されてると思う必要がないんだよっていうのを言われて、確かになんか日本人だと No とか Why なんでそう思うとかやりづらいですよね。言いづらいけど、外資系だとそういう直球の質問ができるのはめっちゃいいところだし、直球の質問を受けた時に傷つく必要がないんだなってすごい学びがあって、そうすると例えば How was my first meeting with that client A? What do you think, Vincent? Vincent probably gives me the harsh feedback that
my heart おーみたいな時もあるけど、なんかそれってこうなる必要がなくて、確かになって、じゃあメモしといて次絶対うまくいって褒めてもらえるようにしようって思うし、そういう大人になってからいいフィードバックも悪いフィードバックもきちんともらえるっていうのは外資の良さだと思う。から、なんか外資系ってパフォーマンスがとにかく高くないとクビになっちゃうみたいなイメージってぶっちゃけあると思うんですけど、そればっかじゃないなって、なんかきちんとロジカルに進められてるかどうか、プロセスっていうのを意外と見られてるなっていうのは感じるかもしれない。Another thing is linked with feedback is, especially in foreign companies, what I felt is most of the time, and very, very often, my boss would ask me, what can I improve? Not me, but my boss. Like, tell me what you want me to change and what I'm doing good, etc. And so it's something that is a little bit unnatural sometimes. Like, oh, but you're my boss. Should I tell you what I want you to do better? And so by having this trust, it just makes work so easy because then you don't have a filter.And you can always say, もう上司としてはちょっとこれを変えてほしいとか、遠慮しないで言えることができるから、すごく会社にとってはパワフルだなと思う。確かにそれありますね。なんかそこ良さだなって本当に思う。なんか永井さんから今質問をいただいたんですけど、私エリもマルコンさんの言うことがわからないときあるんですかって話なんですが、私もね、実は前職で英語公用語化をしっかりがっつりとやっている企業からですね、外資系に入りました、イエーイなんて思っていたら、会議がちっともわからなくって、ずっとこうやって、いやって言ってました。分かってるふりして。で、お互いのためにならないな、これと思って、日本法人の社長のところに行って、Hey, actually, I don't understand what you say. Most of what you say, I probably understand 10%, but you know that I'm trying and I'm learning English a lot with English Live, which is an English learning platform that Hot EF provides. So, Steve, as the 社長, you also need to make the effort ってお願いしたんですよね。なんかもう英語がわからないのは私のせいと思ったけど、そりゃネイティブとか英語の言語に近い言語の人たちが英語喋ったら日本人より流暢に話すのなんて当たり前だから、私だってめっちゃ英語今勉強して毎日努力してるんだよって、それ見た上でめっちゃ単語の量をこう簡単なものに落としてもらうとか、努力してよって頼みに行きました。それで初めて、ごめん、そうだよねって話になって、会議するとき数字の話は必ずホワイトボードを使ってくれるようになったり、ちょっと難しい単語は言い換えてくれたりするようになったよね。めっちゃ変化があったよね、あれ。そうそう。Because then you're able to be in a win-win, in a flat situation. そうそう。Right? So if you're able to tell your boss, your joshi or whoever, I don't understand this. You saying this means you're curious and you want to improve and you want to do something, right? So don't really be, わからなかったどうしようとかじゃなくて、これわからないからちょっと違う、もっと簡単な言葉でもう一回言ってくれるとか。だったら、多分全ての上司はそれ喜ぶと思う。そう、なんか分かんないことを分かんないって正直に言っていいんじゃないかなってね、言ってみて初めて思いました。悩んだんだけど、最初は。やっぱなんか 100K って言われた時に分かんなかったの。例えば。I remember, yes. 毎日使うんだけど、覚えてるでしょ、yes. 毎日使うんだけど、Okay, let's close 100K this week. どういう意味かっていうと、1000万くらいかな ?1500 万くらい。100なんて。やばい。10万ドルですね。US ドルを獲得しましょうみたいな話が出てくるんだけど、K って言うんですよね。数字3つの線のこと。キロっていう意味で。で、もちろんミリオンは M って書くから、ミリオン100万、1ミリオン US ダラーだったら1億5000万ぐらいのことなんだけど、わかんないじゃないですか。こっちは慣れてないから。で、なんて言ったって正直に聞いてもいいのかなって。すごい思いましたね。勇気を振り絞ってよかったことだった。そう、今浜松から中田明子さんが参加してくれてます。私、明子さん大好きな人。イエーイ。Also hello to Kanami who has a question. かなみだ。イエーイ。ハロー。
これ外国人ぶってやろうってすごい失礼なことやってますね。 So yeah, but good question from Kanami-san. How to finish a small talk? Well, that's I think if there was an answer, please write a book and become rich. I think that's my advice. But I think I would have two pieces of advice. First, you need to find something personal. So the way I do it, which might not work with everyone, is I'm actually able to make fun of myself. So for example, でもちょっと昨日の夜食べ過ぎてとかなんかどうでもいい話。But by focusing on something on you, you avoid weird questions that the other person would not want to talk about. Right? So that's one thing. The other thing is if you're smart enough, you can find things in common. 共通点が見つかったら、特に営業とかビジネスデベロップメントとかだったら、this is what we're looking for. So if you find something in common, just stick to it. Because it will come back later in the conversation. 確かに。Yes, I think. そうだね。カンファレンスとか行くとさ、外資系ってこう、一つの国にガンって集まって400人ぐらいで喋るときあるけど、その時に誰に何聞くか私は考えといたな。社内で考えると、やっぱすごい学びたい人がいっぱいいるから、学びたい人がどんな趣味を持ってて、どんなプロジェクトで成功してて、その企業名とかディールサイズとかもうメモノートで持っといて、ちょっと話聞きたいんだけど、とかってすごいやって、もちろんスモールトークで話すんだけど、趣味の話とか、ね、そういえばさ、犬飼ってるよね、みたいな会話とかできるだけして、で、困らないのはやっぱ質問を投げることだね。相手のことをどんどん聞いていくことが大事。相手に対してキュリオシティがあるというのを示していくことが大事だと思う。そう、キュリオシティってあれですね。好奇心という言葉ですね。そうですね。Again, we go back to Manabe-san's good point about curiosity. そうですね。マナベさん他にもいいこと言ってくださってるよ。デリシャスフードだって、フィードバックは。確かにって感じじゃない？ Anywhere, any type and any size. Yeah. And also it's important to remember that feedback is not only about receiving. It's also difficult to give good feedback. So if you're in a position, as a leader or whoever, to give feedback, also give feedback smartly. That's so that it's constructive. It's not just like, これダメ。No, it needs to be some, okay, what's the outcome of the feedback? そう。何を目指してるかみたいなとこだよね。ゴールを何としてるかとか、自分が何を学びたいかを伝えておくと分かりやすいです。なんか、例えば私は意外とメンタルが弱いっていうか、強いんだけど、3回とか怒られると結構ピュンって急になるから、ごめん、すごい優しめに言ってほしい。でも厳しいことは言ってほしいとか言ったり、笑顔で厳しく言ってほしいとか、あと3つまでしか覚えられないから、3つだけちょうだいって頼んでましたね。ブレッドポイントでお願いみたいな。で、メモしながら。そういうのは結構相手とアラインしておくといいかもしれない。なんか広瀬さんが直球で言って嫌われたって書かれて、どの言語でもそうですよね。なんかね、アサーティブなコミュニケーションって大事で、特になんか営業だと言われるのは、あれですよね。自分の伝えたい言い方とかでやるよりは、相手と同じに合わせていくみたいな話でありません？スピードとか、声のトーンとか、話題のポイントとかを合わせていってあげると、意外とこう喜ばれるというか、共感してくれてると思われやすいみたいな、なんか学びましたね、営業で。そう。なんかいつの間にかすっごい日本語に私が勝手になってきちゃったけどさ、なんかゆきほしさんから来てる。確かにね、そう、なんか English and languages are all about that you get used to it ですよね。So it's very important, I think, when you try it, don't worry that you 恥をかくとか、you look bad とか全然関係ない。どうせもう会わない人たちもいっぱいいるから、いっぱい恥をかいた方がいいと思いますね。その方がただだしね。So before you go to the language school, maybe you have a lot of things that you need to try to, because learning language is not only about getting the language, but it's also about learning the different culture. So it's intercultural communication learning too かなって
Yes. 今それっぽいこと言ったよ。Another point that I would like to stress out to Yuki-san is that language is not only learning, it's also speaking. It's also output. So if you're only learning a language and you're not speaking it, you're only doing half of the interesting part. And I remember that, and then we'll finish very soon. I remember that one of the CEOs of one of the companies we were working with in EF was saying to his employees, English doesn't matter. どうでもいい. What matters is what do you have to say. So if you don't have any interesting things to say in Japanese, it doesn't matter if you learn English. You're going to be uninteresting. Right? So focus on, what do you want to say, and then it doesn't matter if you're making a mistake or whatever, because you're outputting. 本当にそうだよね。間違っても全然大丈夫だと思うし、あと don't worry about you speaking in a simple way, because you are not very fluent in English, that makes your sentence even shorter than that you speak in Japanese, but you don't have to worry about it, because if you are straight into the point, that also makes a good conversation as well. That's what I learned in How to Hear. So なんかもうシンプルに喋っても全然大丈夫。Good! しかもそれがいい。それがいい。Simple is better. いっぱい喋る人たちもいるから、外資だといっぱいね。ですね。いや、なんかあっという間だよ。もう30分になっちゃったよ。これ、ちょっとこれ出しますよ。エンディング。ありがとうございます。すいません。本当にお付き合いいただいて。これからもうちょっと気まぐれで素敵な人たちを捕まえてビジネスパーソンにどうやって成功しているのって聞いていこうと思いますので、皆さんお気軽にご参加いただいて、たまに英語ほとんど日本語でやっていきますので、よろしくお願いします。Thank you, everyone. ではでは、皆さん今日はありがとうございました。イエーイThank you, Eddie. Thank you, Vincent. では、See you! Merci. Bye!